Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear learners, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. আজকে আমি তোমাদের HSC পরীক্ষায় সিলেট বোর্ড 2019 সালে যে সেন্টেন্স কানেক্টর টেস্ট এসেছিল সেটি নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলবো, পাশাপাশি এটির বাংলা অর্থ বলে দেব এবং কেন হচ্ছে সেটিও বলে দেব। আর সর্বপ্রথম আমরা জেনে নিই যে আসলে সেন্টেন্স কানেক্টরটা কী। সেন্টেন্স কানেক্টর এটি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন, এসএসসিতেও আসে, দাখিল, আলিম, HSC সকল শিক্ষার্থী ভাই বোনদের এই প্রশ্ন আইটেমটি রয়েছে। এই প্রশ্ন আইটেমটি একটু ক্রিটিক্যাল মনে হয়, কিন্তু বেশ কিছু নিয়ম যদি তোমরা আয়ত্ত আনতে পারো তাহলে কিন্তু এটা ক্রিটিক্যাল থাকবে না। প্রথমত তোমাদেরকে জানতে হবে যে সেন্টেন্স কানেক্টরটা কী, কোন শব্দ বা ফ্রেজগুলো সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে কাজ করে সেই শব্দগুলো তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে। সেকেন্ডলি তাদের ব্যবহার জানতে হবে। আর সর্বোপরি যে সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলোর ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিখতে হবে আর প্র্যাকটিস। আর যে প্যাসেজটি আসবে চেষ্টা করবে সেই প্যাসেজটির অর্থ বোঝার, তাহলে তোমার অনেকদিন লাস্টিং করবে। তো চলো আমরা আজকে সিলেট বোর্ড 2019 HSC পরীক্ষায় যে সেন্টেন্স কানেক্টর টেস্ট এসেছিল সেটি আমরা প্র্যাকটিস করি। প্রথমে আমরা প্রশ্নটি দেখি, কমপ্লিট দ্য প্যাসেজ ইউজিং সুইটেবল কানেক্টরস। এই প্যাসেজটি আমাকে পূর্ণ করতে বলছে সঠিক কানেক্টর ব্যবহার করে। আমরা অর্থটি শিখব, পাশাপাশি কোন কানেক্টরটি হচ্ছে, কেনই বা হচ্ছে সেটি আমরা খেয়াল রাখবো। এডুকেশন ইজ এসেনশিয়াল ইন আওয়ার লাইফ। শিক্ষা আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য। ড্যাশ উই আর নট প্রপারলি এডুকেটেড we cannot live an honorable life in society. দেখো ডিয়ার লার্নার্স, এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে যে we are not properly educated, আমরা যদি শিক্ষিত না হই we cannot live an honorable life in society। শর্তের কথা বলছে, এই কারণে আমরা এখানে কি বসাবো, বসাই দেব। আর তোমাদের বোঝার সুবিধাতে এটাকে আমি একটু কালার করে দিচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। পরীক্ষায় শুধু উত্তরটুকু লিখবে, পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন হবে না। We are not properly educated, we cannot live an honorable life in society. It teaches us, এটা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, not only how to earn but also how to spend। দেখো বন্ধুরা, এখানে but also কানেক্টরটি রয়েছে, তো but also যেখানে থাকে সেখানে not only কিন্তু নর্মালি চলে আসে, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে কি বসাই দেব, not only। এই জায়গাটিতে আমরা নট অনলি বসাই দেব। তাহলে এখানে কি বলছে, ইট টিচেস আস, এটা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, অর্থাৎ শিক্ষাটা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় নট অনলি হাউ টু আর্ন, কীভাবে উপার্জন করতে হবে সেটা শেখায় না, বাট অলসো হাউ টু স্পেন্ড, কীভাবে ব্যয় করতে হবে সেটিও শিক্ষা দেয়। ড্যাশ ইট টিচেস, সি নাম্বারে ইনফ্যাক্ট বা ইনডিড আমরা বসাতে পারি, অথবা অ্যাবাভ বলো আমরা বসাতে পারি। আমরা সি নাম্বার যেটি বসাবো সেটি হচ্ছে ইনফ্যাক্ট অথবা ইনডিড। অথবা আমরা বসাতে পারি এখানে অ্যাবাভ অল। ইনফ্যাক্ট অথবা ইনডিড বা অ্যাবাভ অল, সর্বোপরি টিচেস, এটা আমাদের শিক্ষা দেয় হাউ টু লিভ, দিন আমরা কি বসাবো, হাউ। হাউ টু লিভ ইন অ্যামিটি উইথ আদার্স ইন সোসাইটি, অর্থাৎ সমাজে কিভাবে অন্যদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বসবাস করা যায় সেটিও হয়তো আমাদের শিক্ষা দেয়। তাহলে এখানে আমরা বসালাম হাউ। হাউ টু লিভ ইন অ্যামিটি উইথ আদার্স ইন সোসাইটি,
dash we must get the proper education, dash we must ই নাম্বার আমরা বসাবো therefore বা so। therefore অথবা so we must get the proper education, তাই আমাদের অবশ্যই সঠিক শিক্ষা পাওয়া দরকার। dash we should bear in mind, এক নাম্বার আমরা বসাবো on the other hand, moreover আমরা এখানে moreoverও বসাতে পারি। moreover মানে অধিকন্তু বা এছাড়াও। moreover we should bear in mind আমাদের মনে রাখা দরকার dash education is not only, জি নাম্বার আমরা বসাবো that that education is not only how to learn, শিক্ষা শুধু সেটাই নয় how to learn যা আমরা শিখি at educational institution শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, but also how to learn এখানে আমরা বসাবো what। এই নাম্বার আমরা বসাবো and also how to learn outside these institutions, outside these institutions। dash education is a lifelong process, in fact বা in brief, in fact education is a lifelong process, অথবা আমরা এখানে বসাতে পারি দাস এখানে আমরা ইনফ্যাক্ট ইন ব্রিফ দাসও বসাতে পারি আমরা এখানে ইনফ্যাক্ট ইন ব্রিফ অথবা দাস। ইনফ্যাক্ট ইন ব্রিফ বা দাস এভাবে এডুকেশন ইজ এ লাইফ লং প্রসেস, শিক্ষা একটা কি জীবন মানে বেশ প্রক্রিয়ায়। ইট বিগিনস এটা শুরু হয় জাস্ট আফটার বার্থ আমাদের জন্মের পরে অ্যান্ড এন্ডস অনলি ইন ডেথ, এখানে আমরা বসাবো অ্যান্ড। অ্যান্ড এন্ডস অনলি ইন ডেথ এবং মৃত্যুতে শুধু কি হয়ে যায় শেষ হয়ে যায়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা HSC সায়েন্স সিলেট বোর্ড 2019-এ যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি। আমার আত্মবিশ্বাস তোমাদের এই আলোচনা অনেকটাই কাজে আসবে। এরপরও যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে প্লিজ কমেন্ট ইন কমেন্ট সেকশন। ইনশাআল্লাহ আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউর কমেন্ট রিপ্লাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আজকে আমাদের এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।